Hello everyone, I'm Preena and I'm here to present the topic Graphical Solution to Linear Programming Problems. Let's see the introduction. Linear programming is the simplest way of optimizing a problem. It is generally used for problems in which we have to maximize profit, minimize the cost, or to minimize the use of resources. This was developed by George Danzig in the year 1947. It is popularly called a simplex algorithm. Simply, linear programming is defined as the optimization of linear function subject to specific linear inequalities or equalities. இங்கே பார்க்குறது தான் வந்து it is the equation which was developed by George. And there are some certain things about before going into linear programming போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் 3 டேர்ம் வந்து என்னென்னா constraints, objective function and desirable variables. Constraints are nothing but the restrictions in the function, and objective function வந்து it contains the goal, and these two are mathematically combined in a linear fashion. There are main three components in linear programming. Linear programmingக்கு முன்னாடி உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த 3 விஷயத்தை வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். The first is the desire to maximize or minimize some objective, and second is the set of activities of the process available to accomplish this objective, and third is a set of constraints or restrictions that limits one's ability to achieve this objective. And there are certain basic assumptions in LPP. First is proportionality. Proportionality is nothing but the relationship between activity and the resource. And next is additivity. Additivity is the sum of our resources utilized by each individual enterprises. Third is the divisibility. The basic assumption is that the resources in the products are infinitely divisible. And the fourth is non-negativity. The constraints are always non-negative. And the fifth is finiteness. The number of activities and the constraints வந்து எப்பயுமே கவுண்டபிளாக இருக்கும். And sixth is the certainty. And types of solution. Solution is any set of activity which satisfies a system of inequality constraints. So there are 3 types of solution. First is feasible solution. Feasible solution always occurs in feasible region. Feasible region எப்படி இருக்குன்னா and it does not violate any constraints. It is always வந்து non-negative-ஆக தான் இருக்கும் feasible solution. Infeasible solution வந்து it can violate any one of the constraint, and some variables may attain negative value. And the optimum solution is a feasible solution which optimizes the objective function. And here comes the MCQs. The best use of linear programming is to find optimal use of money, manpower, machine, and the answer is all of the above. Non-negative condition in an LP model implies non-negative value of a resource. Which of the following is an assumption of an AP model? ஸோ இது எல்லாமே அசம்ஷன் தான். நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி divisibility, proportionality, additivity எல்லாமே அசம்ஷன் தான். For a constraint of a linear optimizing function, the function is given in the equation given by these are the constraints x plus 2 அந்த இதெல்லாம் வந்து constraints. ஸோ இந்த இதன் லைன்ஸ்லாம் நீங்கள் plot பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்க்குள்ளே ஒரு ஏரியா கிடைக்கும். அதுதான் வந்து feasible region சொல்லுவாங்க. ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா கிடைக்கல அப்படின்னா there is no feasible region அர்த்தம். Before formulating a formal LP model, it is better to express constraints in words and objective function, decision variables. இது மூணுத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். The intermediate solution of the constraint may be checked by substituting them back into constraint equation. The basic solution is called as non-degenerate if none of the basic variables is 0. If the number of available constraints is 3 and the number of parameters to be optimized is 4, then the constraints are short in number. And these are some other MCQs. So for example, in the questionல பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமைஸ்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, செட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2x + 3y, அண்ட் சப்ஜெக்டிவ்னு கொடுத்துருக்கிறது வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின், அண்ட் இந்த மேக்ஸிமைஸ்ன்றது தான் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பிளாட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து feasible region சொல்லுவாங்க.
அது வந்து அதோட கார்னர் பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம மேக்ஸிமைஸ் அப்படின்ட்டு இருக்க அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் எதுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்குதோ அதுதான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் another example. Thank you.